Guten Morgen, guten Abend, egal wo Sie sind. Hallo, ich bin der Aaron. Willkommen zu meinem Kanal. Und heute habe ich ein bayerisches Volkslied zu präsentieren namens Heut kommt der Hans zu mir. Es ist ein sehr süßes Lied und welcome to my channel. My name is Aaron. This evening I'm presenting a Bavarian folk song called Today Hans is Coming to Me. And it's a wonderful song. I want to quickly get into it. We'll sing the song and I'll have links in the description. In der Beschreibung werde ich die Links zustellen, damit Sie Videos angucken können, so that you can practice along, damit Sie üben können. You need to learn this song. There's so much to it. I want to present a bit about the culture, a bit about the pronunciation, and talk about sentence structure. So there are really only three short segments to this song, three short stanzas, but it'll be a little bit more of a lengthy video because of all that I want to say about this. So, Heut kommt der Hans zu mir. Die erste Strophe wird von Lies gesungen, die zweite Strophe von Hans und die dritte Strophe wird von den beiden gesungen. So the first stanza is sung by Lies or Liesel, or it's short for Elisabeth. And then the second one is sung by Hans. And then the third verse is sung by both of them. So, Heut kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies. Ich könnte auch, sie sagt das, Lies sagt das, Heut kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies. So, today Hans is coming to me, this is what she actually says. And then it says, freut sich die Lies is more like parenthetisch in Klammern. So, Lies says this, okay, Lies says, Heut kommt der Hans zu mir, ob aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber überhaupt nicht kommt, ist nicht gewiss. So I do say nicht, but in the original it's net. This is Bayerisch. This is the Bavarian dialect. And so I'm going to change it to nicht because I want you to learn it this way. And you notice this is kind of a tongue twister, ein Zungenbrecher. A tongue twister, Zungenbrecher, because of all the Knacklaute, the glottal stops. So we'll read the second verse and you'll get to hear that again. Heut geht die Lies mit mir zum Schützenfest. So today Lies is coming with me to the shooting fest. Ob sie aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber überhaupt nicht geht, steht noch nicht fest. We'll explain this in a minute. Third verse, they sing together. And so, wenn die Uhr 12 schlägt, gehen wir nach Haus. Wenn die Uhr 12 schlägt, gehen wir nach Haus. When the clock strikes 12, we're going home. Here, nach Haus is short for nach Hause, which is what, in spoken German, nach Hause is what we learn to when we go home. Wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause. Wenn die Uhr 12 schlägt, gehen wir nach Haus. Die Uhr schlägt 12. So the clock strikes 12. 12 is or 12, that is the dialect, the bayerischer Dialekt. So, ob wir aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber überhaupt nicht gehen, ist noch nicht raus. So what does this all mean? Well, ob sie aber über Oberammergau, ob wir aber über Unterammergau. So whether we, in each verse it's different. It's like, today Hans is coming to me, freut sich die Lies. Freut sich is the verb. So Lies is happy about this. So it's like Lies says this, but she says it happily. So freut sich. She's excited. Yeah, it's kind of weird in English to say this, but it's like she says Lies. Freut sich die Lies. Ob aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau. These sounds you're hearing are the Knacklaute.
And so we'll get to that in a second, but each of these vowels is going to have a separation from the word before it. So, ob, aber, über, Oberammergau. This is a typical feature, like ein phonologisches Merkmal germanischen Sprachen. This is a phonological, like, piece of Germanic language. Like in English, we have it too. In English, we have this like puff of air or this separation where a vowel at the beginning of a word, like my name is Aaron, Aaron. This sound is hard to perceive, but in this song you can easily perceive this sound because in each verse, like in verse 2, Hans is singing and he says, Heut geht die Lies mit mir zum Schützenfest. Today goes Liesel with me to the shooting fest. Ob sie aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber überhaupt nicht geht, steht noch nicht fest. So each time we say this, we're saying whether he comes via Oberammergau or whether over Unterammergau. So they're talking about the path that he'll take or the path that she'll take to get to, that they get to one another. So Lies wants Hans to come. She doesn't know whether he'll come über Oberammergau or via Oberammergau or by way of Oberammergau or by way of Unterammergau. So you have to think about, we're in the mountains, we're in the Ammergebirge or the Ammergau, Ammergau, wie heißt das denn? Like Ammergauer Alpen. This is a part of Bavaria, the Ammergauer Alpen, the Ammergau Mountains. Gau is like a Bezirk or a Gegend. It's a landschaftlicher Begriff des Althochdeutschen. So it comes from Old High German, this word Gau, and it just refers to the area. So the Unterammer area or the Oberammer area. But these are actually towns in the area. So they're coming to one another to be with one another, Hans and Lies. And so they don't know, he doesn't know if she'll come from Oberammergau, from that direction, or from the other direction, from Unterammergau, and vice versa. In the second verse, when Hans sings, he's wondering the same, whether she over Oberammergau or via Unterammergau is coming. Okay, or whether she's coming at all, whether she'll come at all. So we say überhaupt nicht. Sie kommt überhaupt nicht. Sie kommt überhaupt nicht. Kommt überhaupt nicht. Wir kommen überhaupt nicht. That means like not at all. Won't come, won't even come. Won't come at all. Überhaupt nicht. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, ob sie auf keinen Fall kommen wird. Ob sie auf keinen Fall gehen wird. Zum Beispiel. Ist nicht gewiss, is not certain. Steht noch nicht fest, isn't for sure, isn't a sure thing. Steht noch nicht fest means stands not yet firm. Stands not yet firm, so it's not firm. We don't know. Wir wissen nicht, ob sie aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber überhaupt nicht kommt, überhaupt nicht geht, überhaupt nicht gehen. So in each verse, it's a different verb we're using. Überhaupt nicht kommt, überhaupt nicht geht, und wir überhaupt nicht gehen. So since the third one is plural, wir gehen. Wir gehen. Okay. Ob wir aber über Oberammergau überhaupt nicht gehen. Ist noch nicht raus. Ist noch nicht raus is just the same as saying ist noch nicht fest oder ist nicht gewiss. So it hasn't been decided, it's not certain, it's not for sure. No, ist noch nicht raus. So these things rhyme. So freut sich die Lies rhymes with ist nicht gewiss. Zum Schützenfest rhymes with steht noch nicht fest. Und gehen wir nach Haus
rhymes with steht noch nicht raus. Sorry, I'm having so much trouble here. Okay. Gehen wir nach Haus. Steht noch nicht raus. Okay, noch nicht means not yet. Okay. Great. What else? Heut kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies. Ob aber über. So we're going to mark these. This isn't typical. I'm just marking these so that you can see where all the Knacklaute sind, where all the glottal stops are going to be, especially if you're a speaker of a Romance language and you're not used to these glottal stops, but you'll recognize them from English. Ob aber über Oberammergau, oder aber über Unterammergau, oder aber über Unterammergau. Okay, so we've got Knacklaute each time. This is part of the phonology, the phonology. This is part of the Aussprache, pronunciation of German, is that if a vowel starts the beginning of a word or of a tonic syllable, a betonte, if the syllable is betont, if it is tonic, if it's stressed, if it's der Akzent, wo der Akzent fällt, braucht man ein Knacklaut. Wenn es vokalinitial ist, if it starts with the vowel. Oder aber überhaupt nicht kommt. Oder aber überhaupt nicht kommt. So I hope you can hear that. I'm going to sing the song for you now, and then we'll talk culture and word sentence structure. So, Heut kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies. Ob aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber überhaupt nicht kommt, ist nicht gewiss. Heut geht die Lies mit mir zum Schützenfest. Ob sie aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber überhaupt nicht geht, steht noch nicht fest. Wenn die Uhr 12 verschlägt, gehen wir nach Haus. Ob wir aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber überhaupt nicht gehen, ist noch nicht raus. So gehen is just short for gehen. Wir gehen. Okay, a lot of times in songs and poetry or in quickly spoken German, it's not a two-syllable word as much as it's just a one-syllable word. Gehen becomes gehen, just like sehen becomes sehen. So yeah, I hope you like the song and you'll look up some of the links I'm going to give you. What else? So we've talked Knacklaute. Let's talk about the sentence structure. So in German, two big rules. The two big rules are that the verb is in der zweiten Position. In der Regel kommen die Verben in der zweiten Position des Satzes, of the sentence. So this is in a Hauptsatz, in a main sentence. In a Nebensatz, we have a different rule, and we'll see the Nebensätze here as well. We'll see the subordinate sentences as well as the primary sentences, the main clause and the subordinate clause. That's what I mean to say. Hauptsatz, Nebensatz. So that's a big part of German. We're going to make some observations today. We're also going to look at the other pieces of information besides the verb and the subject of the verb. We're going to see the time that these things take place, the manner and place. Time, manner, place. Time, manner, place. That would be Zeit, or in German we say like wann, wie, wo. Wann, wie, wo. That's the order that these things will come in. Some information that answers the question wann, when, that refers to time. If it answers the question wie, that's how or the manner, like how does this happen, in what manner does this happen, or place, where does it happen. That's time, manner, place, wann, wie, wo. Okay, so keep in mind that the verb has to be in the second position, but the extraneous information, the extra additional information is going to be time, manner, place. That means that German sentences favor either the subject, then the verb, or the time frame, then the verb,
than the subject of the sentence. So we see that here. Heut kommt der Hans zu mir. That's a sentence. Today, time, kommt, verb, der Hans, that's the name of Hänsel. It's short for Hänsel, as in Hänsel and Gretel. And der Hans, it's common to use the for the definite article with the name. So der Hans, ich bin der Ehren, die Lies. We see die Lies, short for Liesel or Elizabeth. Heut kommt der Hans zu mir. Zu mir, that's where he comes. He comes to me. Freut sich die Lies. So really this is one larger sentence, and we can change it around. We could say, die Lies freut sich, dass der Hans zu ihr heute kommt. Dass heute der Hans zu ihr kommt. So here we've got two pieces of a sentence, and they could switch places, and the word order would be just slightly different. So, Heut kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies. In other words, if you consider that this Nebensatz, Heut kommt der Hans zu mir, that's actually the Nebensatz. The Hauptsatz is die Lies freut sich. Die Lies freut sich, dass der Hans heut zu ihr kommt. Dass der Hans zu ihr dass heute der Hans zu ihr kommt. It's a little strange, that's why we see it in this word order. But the main thing is this Nebensatz is now taking the first position. So you've got a sentence embedded within another sentence. So in the larger scope of this Heut kommt der Hans zu mir is now one element, if you will, and freut sich is the verb. That's now the second element. And die Lies is the subject. Let's check this out in another sentence. Ob aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber überhaupt nicht kommt, ist nicht gewiss. So you could change this, like, it's not certain is the main clause. So it's not certain is the Hauptsatz. Well, what's not certain? First of all, if we had this, it would be es ist nicht gewiss. Well, was ist nicht gewiss? What's not certain? Ob aber über Oberammergau. That's the answer to that question. So instead of having es, we just have this whole phrase as the first element of the sentence with a comma, and then the verb is in the second position. So this is how German works with the compound sentences. So actually in this whole phrase I've highlighted, there is not a verb, because you've literally got if he or whether he, but, which the word but is not important in this sentence. If he but via Oberammergau, or but via Unterammergau, or but doesn't come at all, doesn't at all come, at all doesn't come is actually what we've got, ist nicht gewiss. So for this, we do have a verb, and it's at the very end, because ob kommt ist nicht gewiss. Whether he comes is not certain. So all we actually need, if we were to break this down into its smallest pieces, ob kommt ist nicht gewiss. Whether he's coming is not certain. If he's coming, it's not certain. Something like this. Second Strophe, zweite Strophe. Heut geht die Lies mit mir zum Schützenfest. Heute, time. Then you've got the verb and the subject, geht die Lies, and then wie, mit mir, with me. With me is how would she come? She'd come with me, not by herself, not before everybody else, with me. Okay, Heut is the time, geht die Lies is the verbal structure with the verb in the second position. Then it's followed by the manner, wie sie kommt, or wie sie geht in diesem Fall. Sie geht mit mir, wohin? Zum Schützenfest. Wo? Place. So we've got time, manner, place, with the verb interrupting that because it needs to be in the second position. Ob sie aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau. Ober means like God. Oberammergau would mean like over Ammergau, or like greater,
like the one that's above. Like let's say we're in a valley and then there's a town above that valley and there's a town below that valley. So Ober means like upper, upper Ammergau. That's what it is. Upper, Oberammergau. Unterammergau is easier to see for we English speakers at least. It's lower Ammergau, like unter, under. It means lower. So the upper Ammergau, we don't know if she's coming from upper Ammergau or if she's going to come from lower Ammergau, but she's coming. That part's not certain. Ist noch nicht fest. Steht noch nicht fest. Es steht noch nicht fest. Again, we can do that. We could start the sentence we could start the sentence with this. Es steht noch nicht fest, ob sie aber über Oberammergau oder aber über Ammergau oder aber überhaupt nicht geht. Okay? So this whole thing could go in a different order. Grammatically speaking, you could, es steht noch nicht fest, ob sie kommt, ob sie geht. Okay, again, I can get rid of all this stuff. And this is really another way to look at this sentence. Es steht noch nicht fest, ob sie geht oder nicht. It's not yet certain whether she'll come or not. Ob sie kommt oder nicht. Ob sie geht oder nicht. Ob sie geht oder nicht geht. Ja? Wenn die Uhr 12 schlägt, gehen wir nach Haus. So when the clock strikes 12, so here we have a Nebensatz, because we're saying when the clock 12 strikes. So when you've got this wenn in the first position of the sentence, it's going to throw the verb to the end, just like ob did. The word ob, if she comes, like in English, this throws the verb to the end of the clause. So we've got wenn die Uhr 12 schlägt. Schlägt is the verb. If the clock strikes, when the clock 12 strikes, instead of when the clock strikes 12, you want strikes at the end of that phrase. Gehen wir nach Haus. So you see these verbs butted up against each other because there's a Hauptsatz, Nebensatz. We saw that here. Ob sie aber überhaupt nicht kommt, ist nicht gewiss. Ist nicht gewiss. Entschuldigung. Kommt, comma, ist. Here we saw that I messed this up, but it did the same thing in the last phrase. Here we can see I didn't change it yet. Ob sie aber überhaupt nicht gehen, ob wir aber überhaupt nicht gehen, ist noch nicht raus. So you see this in German a lot where the first phrase had a word in it that subordinated the verb all the way to the end of the first phrase. Then you have a comma. Then you have the second verb because it's really now in the second position of the sentence. So in this larger compound sentence, this phrase, ob wir aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber überhaupt nicht gehen, is the first position of the sentence. And then ist is the verb and it's in the second position, in der zweiten Position. Ist noch nicht raus. Isn't yet clear, isn't yet decided. Raus means out. It's not out yet. The jury's still in. Like, we don't know yet. Man wisst nicht. Wir wissen nicht. Es ist nicht gewiss. Es steht noch nicht fest, ob sie überhaupt nicht gehen. Ob wir überhaupt nicht gehen. Okay, I hope that's clear. Yeah, and so ob sie bla bla bla, ob sie aber überhaupt nicht geht, Komma, ob sie geht, steht noch nicht raus. Steht noch nicht fest. So here again, we saw the two verbs butted up against each other because there are two parts of the sentence. One part subordinates the verb to the end of that first phrase, and then the main sentence, like it's not yet clear. What's not clear? If she's coming via Oberammergau or Unterammergau. I hope this is making things clearer for you about like why the verbs are always in the second position in German unless they're in a subordinated clause.
and you can see this pattern. So what else did I have to say? Some cultural stuff, like what is Oberammergau? Well, we talked about it. It's upper and lower Ammergau from the Ammergebirge, the Ammer part of the Alps, the Ammergauer Alpen. It's a region in southern Bavaria. Oberammergau is quite a famous town. You can look up the Passionsspiele, Oberammergauer Passionsspiele. I'll put a link, or I'll put that name. I won't link it because you'll have to look it up. It may not be your thing. It's pretty intense, actually. The Oberammergauer Spiele is an intense festival. But if you're into learning more about German culture, you should know about this very intense Christian festival where the Passion of Christ is acted out live, unless it's a pandemic and then they cancel it. But yeah, other cultural items like noch mehr die Kultur. Was ist ein Schützenfest? Schützenfest. And notice here it's a short Ü. It's not Schützenfest because we've got all these consonants, the T, Z. So it's Schützen, ein kurzes Ü. Ein kurzes Ü. Schützenfest. Also, Heut is short for heute. Heute geht die Lies mit mir. Heut geht die Lies mit mir. This is common in songs. It's common in spoken German. Heut instead of heute. Sie geht mit mir zum Schützenfest. Was ist ein Schützenfest? Let's see. I've got a little information here nach Wikipedia. According to Wikipedia, ein Schützenfest ist ein Volksfest, das sich aus dem regelmäßigen Treffen von Schützenbrüderschaften bzw. Schützenvereinen herleitet. So it comes from, Schützenfest comes from folk festivals wherein like brotherhoods, shooting brotherhoods or shooting clubs meet up. And these fraternities, these shooting clubs, what do? They, im Verlauf des Festes, during the festival, wird in der Regel in einem Schießwettbewerb der beste Schütze, nämlich der Schützenkönig, bestimmt. So there's a contest wherein the best shooter or the shooter king, the king shooter, is decided or is made clear. So through a contest, you can claim the title of king shooter. Also at the Oktoberfest, there's always a Zelt, a tent, in the Münchner Oktoberfest, wenigstens in München, there is a Schützenfest Zelt. So you can look this up as well online. Knacklaute, I think we've gotten to enough cultural stuff. I was just going to mention what is the Knacklaute, and I have some information. I'm going to pull up the definition here, or a little bit more information. This is how it looks, the glottal stop in the IPA, in the International Phonetic Alphabet. Der harte, plötzliche Ansatz von Vokalen beim Sprechen und Singen. Well, okay, so they're saying the hard, sudden attack or start to a vowel during speech or in singing. And so this is that Oper, Aber, Über, Oberammergau, this sound. Again, there's kind of two rules here. Zwischen zwei Vokalen tritt der Knacklaut nur dann auf, wenn der zweite Vokal betont ist. So if there are two vowels, you only get the Knacklaut if the second vowel is strong, if the second vowel is tonic or accented. We didn't have that in our song, really. So what I'm going to read next does apply to our song. Trägt der erste der beiden Vokalen einen Akzent, folgt kein Knacklaut. Okay, that was zusätzliche Informationen. That was additional info that if the first of the two vowels carries an accent, then there's no Knacklaut. There's no glottal stop following it, okay? But the second rule here is, steht der Vokal Wortinitial, ist er unerheblich, ob er betont ist oder nicht, der Knacklaut wird immer eingefügt. Das heißt, wenn der Vokal Wortinitial ist, if the vowel is
at the beginning of a word. It doesn't matter if it's accented or unaccented, stressed, unstressed, tonic or atonic. I use these different words because I'm a Sprachwissenschaftler, I'm a linguist. But der Knacklaut wird immer eingefügt. So they're saying these words where it starts with a vowel, you will have a Knacklaut. Das ist typisch Deutsch. Typical German. Es ist ein Morphem, es ist ein Phonem, ein deutsches Phonem, der Knacklaut, ja, ein Phonem des Deutschen. Das heißt, zum Beispiel, ob er betont ist oder nicht, der Knacklaut wird immer eingefügt. Immer eingefügt. Das ist der Knacklaut. Knacklaute. Knacklaute are glottal stops. Okay, so good luck with your glottal stops. Good luck with Heut kommt der Hans zu mir. Vielen Dank. Und bitte lassen Sie mir einen Kommentar in der Beschreibung oder unter der Beschreibung und ich werde die zusätzlichen Links hier hinlassen und ja, bis bald, bis das nächste Mal. Tschüss und vielen Dank.